Okay, mon camarade. Good afternoon. My name is Jackie Celestine Corentin. I would like to share some jokes with you in English and Creole. All done, please. Ok, mon camarade. Un petit cigare avant tout. Un petit cigare. Un petit cigare. Ok, mes amis mauriciens, un peu de joke, français, anglais, créole. On a beaucoup de news pour partager avec vous autres, hein. Mon pensée c'est bien. Tu vous rire un petit peu, hein. Ok. I will share something in English first. A smile can light up the darkness. Okay, the word from the Psalms. Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. Psalm 30 verse 5. That's because we are people with hope. Again, the psalmist encourages us with the words, light arises in the darkness for the upright. Even for those who are hurting, laughter can help lift their load. Put in biblical terms, bright eyes gladden the heart. Good news put fat on the bones. Says Proverbs 15:30. It's in the Bible, my friends. As difficult a time as our nation faces today, one of the great American character traits we possess is our faith in God. That gives us the ability to smile, to joke, and even to laugh at ourselves in difficult times. I laugh at myself sometimes. I always ring my cousin, Jean-Yves, for a bit of ha-ha-ha, you know. It's good for your hair, Jean-Yves. Laughter and smiles are signs of strength, of character, not of weakness. Returning again to the psalmist, we read, then our mouth was filled with laughter, and our tongue with joyful shouting. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. Psalm 126 verse 2. Our joy can be a witness to the world of hope that lies within. Especially now, my friends, COVID-19. If we don't see things funny and jokes, laugh at ourselves with friends or whatever, what do we do, my friends? It's so depressing already. Businesses closed, people lost money, broken relationship. There's so many bad things happening. So just think of the word of God. The Lord has done great things for them. Our joy, remember this, my friend, our joy can be a witness to the world and our hope that lies within. I ask the Lord in my prayer daily to make me laugh and happy as I am, even in my troubled time. Let me find something to joke about, to laugh about, and be happy. You know, life is to be happy.
Love each other. Be kind to each other. Not to make problems. Okay. Smiles are good medicine for the heart. This is true, my friend. There is an old Norwegian proverb that says, he who laughs lasts. Numerous clinical studies show that laughter increases blood flow. So keep on laughing, my friends. Okay, lowers blood pressure, increases endorphin levels, and even decreases occurrences of second heart attack. In short, medical science keep proving what the Bible noted hundreds of years ago, my friends. A joyful heart is a good medicine, my friend. I truly believe in it. Proverbs 17:22. Hi, Michelle. She laughs a lot, that one too. I like when I see her. Oh, she really laughs, you know. She's really funny. I really like her. So you see, my friends, laughter and smiles are a sign of strength, of character, not of weakness, my friend. Okay, not of weakness. Remember this. We need to laugh, my friends. I need to laugh. Ah, mon Dieu, I don't know. À Maurice, il avait un petit problème, on connaît. Le monsieur Piano, il fait un joke, privately. Ça finit dans le public. Un volet scandale finit arrivé. Ce qui montre drôle, le monsieur Piano, final demande excuse. Il demande, moi pas, je demande excuse, hein. Ou pas trop ça demande excuse, moi, hein, parce que, moi pas quoi, il fait ça méchamment, ça joke-là, hein. Surtout, ban joke, Indian joke, moi, je dis franchement, hein, moi, Mauricienne, moi, cause, moi, créole, hein. Moi, tout à fait, hein. Moi, content, get ban comédien indien. I will share something with you what happened to me, I think last year or 2 years ago. Vous êtes con, Kapil Sharma, un grand comédien indien. Mon mari est content, lui. Moi, trouve sur la fiche, sur la boutique, Kapil Sharma, the best comedian, you're going to laugh your head off. Jackie là-dedans, premier. Fais-moi rire. Moi, là, qui book mon ticket, mon aller. Et où là, $90 par 10 000, fait au port. On a là-bas, ça passe à dire rempli Convention Center. Rempli avec du monde. Parce qu'il is very well known, ok? Mon mari, un seul client trouve, il dit que ça, what are you doing here? Ou pas que qui fait de mon mari, pas que non, moi, arrêtant, même moi. Puis, moi, un Australien, pas assez scott, moi, les pays, c'est pas comme ça. I don't understand anything. Moi, peux croire que ça, la comédie là, pour en anglais. Ok là? Et vous autres, vos camarades, pas un mot anglais. Mon disappointed comme tout. Tu comprends? À ce moment-là, comme ça, get scène quoi, hein? Mon payé pour me finir rire, pas qu'à rire, bizarre, allez pas comprendre, indien, mon camarade. Et là, mon regretté, on a get ça, Jackie. T'es dans Maurice, t'es ce qu'à finir apprendre cause indien aussi, hein? C'est bien, nous payons le multiculturel, hein, which I'm very proud, hein? Nous, cause créole, français, anglais, mais tu dis apprendre plus. Mais tu dis apprendre chinois, hindou. Je suis content, mon camarade. Anyway, je paye mon argent pour rien. Je vais quitter la salle. Je ne peux pas comprendre rien qui veut dire. La comédie, c'est indien. Mais je suis bien content pour écouter. Ok, là. Enfin, elle nous a fait mon petit encore. Du monde peut commenter le Saint-Pierre là et n'a pas zouré. Et les autres dans mon vie, mon camarade. C'est mon apprendre zouré comme ça. Les autres comme Rubina, pauvre Rubina. Et les autres. Si ça là finit fait une remarque et puis Noël, ça joke qui finit faire là, mon camarade, c'est rien, ce que j'ai vu sur Facebook, hein. C'est que les gens disent sur la femme du ministre. Ce qui causait, ça vient une espèce de vieux monsieur là. Quoi appelez? Jack Natsu papa là. Content, Zouré, ça mon camarade, Zouré. Traite-nous de démons. Traite ban créole, putain. Une femme fait cause là encore, dit ban créole, putain. Hein. Qui se pour couper les doigts, les pisses en 10 monde, tout ça là, pour un ministre cause comme ça. C'est lui qui dit c'est step down, mon camarade. Vraiment, c'est parce que, as a minister, he should give a good example to the public, to those who voted for him, to have a better life. Pas fini ça. Rubina qui jours tous les jours, mon camarade. Tous les jours, les gars, bêtises, vous dire ça, pour pas les croire dans mon avis. J'aime apprendre bêtises comme ça. Anyway, alors, les temps où je ça, moi, je me comme ça. Moi, je compte ça, hein. Moi, je connais la freedom of speech.
Mais il y a une limite pour mon camarade. Ne pas qu'à dire, ça quand c'est la dénigre, dis-moi comment te dire. Ça te fait la gueule toute la journée, et il là, chat même toute la journée, et il paraît calme, et c'est à qui jolie. Mais moi, je trouve ça pas faire, ok? Comment monsieur PNL, le PNL, il fait un joke, moi, je trouve ça bien funny. Et son accent, il est bien funny, tu es un vrai comédien, hein? Il était on peut dire ça, on pas fait une trop le film de cette personne. Qui nous en connaît, mon camarade? Nous, ban mauriciens. Nous tous, et un descendant indien dans nous, chinois, musulmans, français, anglais, allemands, et nous tous, il dans nous. Tu peux te dire aux Français quand tu as une affaire au Malbord ou whatever. À la bread Malbord. Comment nous dire bread Malbord, c'est? Nous vous dit bread de laine. Vous ne connaissez pas comment nous dire ça? Bread chinois. Comment nous dire bread chinois, c'est? Vous trouvez c'est ridicule, vous autres, un moment comme ça, hein? COVID-19. C'est un quoi bon Dieu en collé avec nous, d'une dire qui nous besoin vivre dans la paix, contre nos camarades, the word I receive for so many months. Mais moi tout ban là, peut venir en balao, encore enfant. Puis en balao, terrible, hein? Peut faire un scandale, Mais pas que qui fait ça, mon gars, tu faisais un step down from his job. C'est que tu faisais un step down là, mon camarade, premier ministre. Il m'a fait une photo jusqu'à l'air. C'est une bêtise, il fait là. Je ne peux pas causer en mal, mon camarade. Je peux parler à la prison, dis-moi, arrête-moi. Je peux répéter ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai entendu sur le news. De tout connaître ça. Il n'a pas fait une photo. Pour dire des bêtises qu'il a fait. Hein? Il n'y a aucun sentiment de compassion. Pour ça, du monde qui perdit la vie là. Avion pénal l'essence, qu'appelez ça? Where is the duty of care for the community of Mauritius who voted them to have a lack of luxury? What have they done for these people? You know? Ça va dire, non, qu'on travail, belle position encore. Il fait un petit joke, il faisait suspendre, il m'a excuse. Qui a payé ça, mon camarade? Wake up, Bandimoun, wake up. La vie courte. Bon Dieu en collé avec nous, so fort. Arrête de faire misère notre camarade. Qu'on vive dans la paix, dans la joie avec notre camarade. Arrêtez tout ça là. Tant de mal qui a été fait par ces ministres-là, hein, pendant 50 ans. Enfin, vous finissez de trouver. Bruno Lorette peut aider, peut faire quelque chose, c'est très bien. Mais c'est pas une mauvaise manière là. Bizarre, arrêtez ça. Bizarre, arrêtez ça. Alors, pas qu'à dire Malbord, bread Malbord. Comment vous dire? Bread de laine? Bon, vous avez un dictionnaire ou dans notre mot là, mon camarade. Bon, vous avez rodé. C'est terrible, mes enfants, c'est terrible, hein. C'est triste, hein. C'est triste, je vous dis franchement, hein. C'est très triste, hein. Parce que j'ai vu des choses qui disent offense du monde sur Facebook que jamais je n'oserais pas dire. Il faut pas faire ça, mais moi pas connaître, hein. Allez, à nous cause un petit peu anglais maintenant. On va un joke à parler anglais, hein. Nous rions un petit peu maintenant. The teacher says, okay class, I did like you to tell me what you need at home. Susie says, we need a computer. Wendy says, we need a car. Johnny says, we don't need anything, miss. The teacher says, come on, Johnny. Everyone, téléphone la merde, hein? The teacher says, come on, Johnny. Everyone needs something. No, miss. Attendez un instant, mes amis. Georgette, I'll chat with you after, okay? Okay. No, miss. My sister came home with a new boyfriend. And my dad said, well, that's all we need. A big row had broken out in the Irish synchronized diving team after Paddy accused Mick of copying him. Actor Richard Wilson regards his 3 years as rector of Glasgow University and as a great honor. He tells of the time he was appearing in London play and not to go to Glasgow for the initiation ceremony. I told the producer that I was going to Glasgow for my rectorial installation. She turned to me and said, is there not a hospital here in London that can do that for you?
A group of professional people pose this question. It's a very good one, my friend. Listen carefully. To a group of 4 to 8 years old. What does love mean? The answers they got were broader, deeper, and more profound than anyone could have ever imagined. So, what do you think, my friends? When my grandmother got arthritis, she could not bend over and paint her toenails anymore. So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That's love. When someone loves you, the way they say your name is different. You just know that your name is safe in their mouth. Love is when my mommy makes coffee for my daddy, and she takes a sip before giving it to him to make sure the taste is okay. Love is like a little old woman and a little old man who are still friends, even after they know each other so well. Ok, un petit peu français maintenant, un petit peu français, hein? 3 élèves sont interrogés par leur professeur. Celui-ci leur demande de faire une phrase négative avec le mot manque. Le premier commence. Mon père a acheté une voiture, mais il manque la climatisation. Très bien. Le second se lance. Moi, mon père a acheté une maison, mais il manque la piscine. Très bien ceci. Autour du troisième, moi, il me manque rien. Le professeur est très étonné. C'est bien une phrase négative avec le mot manque. Mais il doit bien te manquer quelque chose chez toi. Réfléchis un peu. L'élève répond toujours la même chose, malgré l'insistance du professeur. À la fin, il ajoute tout de même. Je vous assure qu'il ne me manque rien, parce que l'autre jour, écoutez bien, l'autre jour, on était tous chez moi en famille. Et ma soeur est entrée à la maison avec un Chinois. Et mon père lui dit, il ne nous manquait plus que ça. C'est un joke, mon camarade. Je ne peux pas gagner un travail pour dire ça. Anyway. Une femme est partie en vacances au bord de la mer. Elle téléphone à son mari. Allô, mon chéri. Comment va le chat? Il est mort. Oh, tu aurais pu me ménager, me dire qu'il se promenait sur le balcon, qu'un bruit l'a effrayé, qu'il a basculé, et enfin, tant pis. Et comment va maman? Oh, elle se promenait avec lui sur le balcon. Ok, un homme trouve un pingouin dans la rue. Il croise un policier. J'ai trouvé ce pingouin. Qu'est-ce que je dois en faire? Ben, je ne sais pas moi. Emmenez-le au zoo. Le jour suivant, le policier croise le même homme avec le pingouin. Eh bien, vous ne l'avez pas emmené au zoo? Si, il a adoré. Maintenant, on va au cinéma. C'est très bien, mes amis, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Laissez-moi voir autre encore. Ok. Un petit garçon arrive en courant vers sa mère. Maman, j'ai vu le coq s'accoupler 10 fois ce matin. Sa mère, va donc dire ça à ton père. Il comprendra. Le petit garçon va informer son père. Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai vu le coq s'accoupler 10 fois ce matin et que tu comprendrais. Son père, est-ce que les 10 fois c'était avec la même poule? Non! Va donc le dire à ta mère. Elle comprendra. Et vous autres, voilà, mon riez là. Maintenant, something else. Ce que j'ai lu, from the comments, I will share it with you. En ce 17 septembre 2020, ce jour qui n'est malheureusement pas la journée mondiale du rire,
Rappelons que le rire est bon pour la santé physique, mentale et sexuelle, notamment parce qu'il réduit le stress, ce que j'ai dit déjà, qu'il réduit le stress, détend presque tous les muscles, apporte du bien-être et surtout témoigne d'une nature plutôt optimiste. Mais rire et faire rire n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai mes amis, c'est vrai. Avec le sens de l'humour, c'est être capable de percevoir ce qui est drôle dans une situation qui ne l'est pas forcément au premier abord. Riez même, ou capable de mourir. Maintenant, something else. I think I need to share it with you. C'est très comique, hein? J'aime bien. Ma grand-mère disait, ne laissez pas vos casseroles briller plus que vous. Ne prenez pas le ménage si au sérieux. Quand je suis devenue épouse, j'ai passé 24 heures par jour à chercher que tout soit propre et bien rangé au cas où quelqu'un viendrait me rendre visite. Mais j'ai ensuite découvert qu'ils étaient tous très occupés, à marcher, à s'amuser, à travailler et à profiter de la vie. C'est vrai, mes amis, il y a quelque chose dedans, hein? Et si quelqu'un apparaît soudainement, je n'ai pas à expliquer la situation chez moi à personne. C'est vrai, hein? Les gens ne sont pas intéressés par ce que vous faites toute la journée. Les gens se promènent, s'amusent et profitent de la vie, mes enfants. La vie est courte. Yes, c'est vrai. Pour moi, une année, c'est 3 mois maintenant. Avec le COVID-19, hein? Ça a été vraiment très court. La vie est courte. Profitez-en si nécessaire, mais prenez le temps de prendre un tableau ou d'écrire un poème, de vous promener ou de rendre visite à un ami, de cuisiner ce que vous voulez, d'arroser vos plantes. Prenez le temps de boire une boisson, de nager à la plage ou piscine. Que c'est beau, mes amis. Escalader des montagnes, jouer avec des animaux domestiques, écouter de la musique. Ah, c'est bien. Lire des livres, mes amis. Cultiver ses amis et profiter de la vie. Dépoussiérer si nécessaire, mais la vie continue à l'extérieur. Pensez que ce jour ne viendra jamais. Si nécessaire, mais n'oubliez pas que vous vieillirez et que beaucoup de choses que vous pouvez faire maintenant ne seront pas si faciles à faire dans votre vieillesse. C'est très vrai, mes amis. Et quand vous partirez, puisque nous partirons tous un jour, vous aussi, vous tournerez en poussière. Ah, c'est vrai. C'est la poussière. Après, nous venons de la poussière nous-mêmes. Que c'est beau, mes amis. Et personne ne se souviendra du nombre de factures que vous avez payées, ni de votre maison propre. C'est vrai, mes amis. Mais ils se souviendront de votre amitié. Ah, que c'est beau, de votre amitié, de votre joie et de ce que vous avez enseigné. Ah, c'est très beau, mes amis. Moi, je pense à mes amis qui sont partis déjà, hein. Je pense à eux, je dis, oh, she was a nice person, you know. She did well, lots of good deeds. She was so lovely, you know. That's what people will think about you, will remember. They will not remember you had a clean house or a big house. They don't care. We all leave it to go in a small box. You know about small box? Mine is ready anyway. But I don't want to go there yet. Okay. Now, à réfléchir, mes amis. 40 years ago, everyone wanted to have children. Am I right? Today, many people are afraid to have children. This is correct, you know. 40 years ago, children respected their parents. Now, parents have to respect their children. Ha ha! 40 years ago, marriage was easy, but divorce was difficult. I remember, my friends, when I came to Australia 51 years ago, you had to wait 10 years to apply for your divorce. 10 years. In the meantime, the man could give you a hard time. I've witnessed many cruelty in my time. Divorce was difficult. Nowadays, it is difficult to get married, but divorce is so easy. You don't even need to go to court. Ça, c'est vrai, mes amis. Marriage was easy, but divorce was difficult. Nowadays, it is difficult to get married, but divorce is so easy, my friend.
40 years ago, we got to know all the neighbors. Now we are strangers to our neighbors. This is correct, 40 years ago, villagers were flocking to the city to find jobs. Now the town people are fleeing from the city to find peace. This is correct, my friends. 40 years ago, everyone wanted to be fat, to look happy. Nowadays, everyone diets to look healthy. Let me share something about you being fat. I did a wedding in the Philippines about 3 years ago. I went with my daughters. And my driver says to me, when you go to the market, you need to bargain, You need to bargain. So I bought some souvenirs and I started to bargain. I said, listen, it's too much money. You have to put the price down. Do you know what that girl says to me? I was shocked. Since then, I stopped bargaining, my friends. Certain country in the world, when they see you a bit plump, that you are really well fed, they say, Madam, excuse me, Madam, look at me. I'm so skinny and poor, and look at you, Madam, you are plump. That means you are very rich, Madam. Why should I put the price down for you? You can afford it. Oh my God, depuis ça, mon arrêté bargain. You see, it's funny, 40 years ago, rich people pretended to be poor. Now the poor are pretending to be rich. Rich in faith. Because I'm rich in my faith, my friend. 40 years ago, only one person worked to support the whole family. This is correct, Now all have to work to support one child. Yes, life has changed a lot. 40 years ago, people loved to study, read books. Now people love to update Facebook and read WhatsApp messages. Yes, my friend. C'est vrai, mes amis. C'est vrai, hein? C'est très, très vrai, hein? It's very true what I just shared with you. And it's so beautiful. And I just love it, my friend. Let me find something else again that make you laugh. Because today I feel I need to share. We need to laugh, my friends, because laughter is a great medicine, like I said, And let me find something else. I had a beautiful one the other day. Let me see if I still find it. Okay. 2 sisters, one blonde and one brunette, inherit the family ranch. Unfortunately, after just a few years, they are in financial trouble. In order to keep the bank from repossessing the ranch, they need to purchase a bull so that they can breed their own stock. Upon leaving, the brunette tells the sister, when I get there, if I decide to buy the bull, I shall contact you to drive out after me and haul it home. The brunette arrives at the man's ranch, inspects the bull, and decides she wants to buy it. The man tells her that he will sell it for $599, no less. After paying him, she drives to the nearest town to send her sister a telegram to tell her the news. She walks into the telegraph office and says, I want to send a telegram to my sister, telling her that I have bought a bull for our ranch, and I need her to hitch the trailer to our pickup truck and drive out here so we can haul it home. The telegraph operator explained that he shall be glad to help her, then add, it will cost 99 cents a word. 99 cents a word. Well, after paying for the bull, the brunette realizes that she shall only be able to send her sister one word. Clever girl. After a few minutes of thinking, she nods and says, I want you to send her the word comfortable. The operator shakes his head. How is she going to know that you want her to hitch the trailer to your pickup truck and drive out here to haul that bull back to your ranch if you send her just the word comfortable? The brunette explained, my sister's blonde. The word is big. She'll read it very slowly. Come for the bull. So, 99 cents. Did you get it, my friends? I hope you did. A new teacher was trying to make use of psychology courses.
She started her class by saying, "Everyone who thinks they are stupid, stand up." After a few seconds, little Harold stood up. The teacher said, "Do you think you're stupid, Harold?" "No, ma'am, but I hate to see you standing there all by yourself." Oh, that's so funny. The math teacher saw that Harold was not paying attention in class. She called on him and said, "Harold, what are 2 and 4 and 28 and 44? Harold quickly replied, "NBC, Fox, ESPN, and the Cartoon Network." Harold's kindergarten class was on a field trip to the local police station, where they saw pictures tacked to a bulletin board of the 10 most wanted criminals. One of the youngsters pointed to a picture and asked if it really was a photo of a wanted person. "Yes," said the policeman. "The detective want very badly to capture him." Harold asked, "Why did you keep him when you took his picture?" A husband and wife were sitting together having their morning coffee. The husband asked, "Honey, you always carry my photo in your handbag to the office. Why?" "When there is a problem, no matter how impossible, I look at your picture and the problem disappeared," the wife answered. "You see how miraculous and powerful I am for you." "Yes," the wife said. "I see your picture and say to myself, what other problem can there be greater than this one?" A grandfather was delivering his grandchildren to their home one day when a fire truck zoomed past. Sitting in front seat of the fire truck was a Dalmatian dog. The children started discussing the dog duties. "They use him to keep crowds back," offered one child. "No," said another, "he's just for good luck." A third child brought the argument to a close. "They use the dogs," she said firmly, "to find the fire hydrants." Ha ha! A blonde wanted to go ice fishing. She did see many books on the subject, and finally, after getting all the necessary tools together, she made for the nearest frozen lake. After positioning a comfy stool, she started to make a circular cut in the ice. Suddenly, from the sky, a voice boomed, "There are no fish, there are no fish here." Started the blonde, moved further down the ice, poured a thermos of cappuccino, and began to cut another. Again from the heavens the voice bellowed, "There are no fish under the ice." The blonde, now quite worried, moved down to the opposite end of the ice, set up a stool, and tried again to cut a hole. The voice came once more, "There are no fish under the ice." She stopped, looked skyward, and said, "Is that you, Lord?" "Ha ha!" the voice replied, "No, this is the ice rink manager." A bloke was on the town and went to go into a nightclub. The bouncer told him he did not have a tie, so he could not go in. The bloke went back to the door of his car and got out and set the jumper leads. He put them around his neck and, full of confidence, walked back up to the bounce. The bounce said, "Okay, I shall pay that one. You can go in, but don't start anything." During a recent password audit by a Fortune 500 company, it was found that an employee was using the following password. She stopped, looked skyward, and said, "Is that you, Lord?" The voice replied, "No, this is the ice rink manager." A bloke of the time went to go into the nightclub. The bouncer told him, I think I said this already. Sorry, guys. Okay, I think that's a lot for today, my friend. I hope you liked it, you enjoyed the laugh, and if you did miss the previous one, you can go on my Facebook page or you can go on YouTube. Just keep laughing, my friend. The world will laugh with you. And be happy. Let's pray for peace around the world, peace in our home in Mauritius especially.
about the joke, the poor man. Oh God, I can't believe it. I just can't. It's a joke, my friend. You know, we need to laugh. We can't take everything for serious, you know. Life is very short, as I said, you know, especially during the COVID-19. We are like prisoners, you know. I hope and pray that people will get better. But what I notice, people, some of them are revolting. They're getting worse, accusing each other just for a joke, you know. And it's not very nice. So we need to be still and know that there's a God that loves us, and everything will be okay. Just keep on laughing, my friends, and be happy. Find happiness in every little thing you do. You know, be happy. Anyway, nice chatting with you. Have a lovely weekend, my friends. I will be back. Do not forget that Jesus loves you, and be not afraid. All will be well. Au revoir.